The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Quoted by the father of our nation, Mahatma Gandhi, this is what he had to say about stray dogs. If we want to keep dogs in towns or villages in a decent manner, no dog should be suffered. There should be no stray dogs, even as we have no stray cattle. It is an insult to the starving dog to throw a crumb at him. Roving dogs do not indicate compassion and civilization in society. They betray instead the ignorance and lethargy of its members. That means we should keep them and treat them with respect as we do our companions and not allow them to roam about. This is a documentary that we dedicate to all the stray dogs that are struggling on the streets and are ignored and not loved. In a world showing societal status by buying expensive pedigree dogs, let us take time to cherish the innocence of our Indies. So, hi Don. I have a few questions for you. First of all, do you like dogs? Oh, sure. അങ്ങനത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെ. Okay, all right. Okay, so what comes to your mind when you think about stray dogs? Stray dogs ഒന്നാമത് പോപ്പുലേഷനാണ്. അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. മീൻസ് ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കലഹം, അറ്റാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് വെച്ചാൽ there is a notion that people attribute Indie breed, that is our breed, നാടൻ പട്ടികൾ ആസ് ടു സ്ട്രേ ഡോഗ്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം നാടൻ പട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രേ ഡോഗ്, തെരുവിൽ നടക്കുന്ന നായയാണ്, അങ്ങനെയെന്ന വിചാരം. പക്ഷേ അതല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി. എ സ്ട്രേ ഡോഗ് ഈസ് എനി ഡോഗ് ദറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രേ, ദറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ നിലത്ത്. സോ ഐ ഹവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് rise in cases where during COVID times people bought dogs, foreign breed dogs from the breeders, and what they did was once they got back to work and they could not look after their dogs, they just abandoned. അവർ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ അങ്ങനെ തെരുവിൽ വിട്ടു. സോ അതും കൊണ്ടും സ്ട്രേ ഡോഗ്സിൻ്റെ കേസസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സാഡ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദറ്റ് ഈ ഫോറിൻ ബ്രീഡ് ഡോഗ്സ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു സർവൈവ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ്. അങ്ങനെ കുറേ സിൻസ് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇഷ്യൂസ് അമംഗ് ദ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ്. അത് കാരണം അവർക്ക് ടെറിട്ടോറിയൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു, പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, അങ്ങനെ കുറേ അടി ഉണ്ടാവുന്നു, കുറേ വിശപ്പ് കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് ആനിമൽ ബൈറ്റ് കേസസ് ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ്. അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജനങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് കാരണക്കാരാണ്. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെയുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഒരു പ്രോപ്പർ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാത്തതും സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രോപ്പർ വാക്സിനേഷൻ്റെ അഭാവം, പിന്നെ ഇവർക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ അഭാവം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷെൽട്ടേഴ്സിന്റെ അഭാവം, ഇത് ജനസംഖ്യ വർധന, ജനസംഖ്യയല്ല, സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കൂടിയാണ്. Exactly. പിന്നെ Don, I would like to ask if you are aware of any laws or any legal rights that protect the welfare of stray dogs. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാടുണ്ട്. മീൻസ് നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം കപ്പാസിറ്റിയോ കാലിബറോ ധൈര്യമോ ഇവർ കാണിക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അതും ഈ സ്ട്രേ ഡോഗ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇവർ കുറെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് എടുക്കാനോ മീൻസ് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാനോ ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽസിന് അത്ര താല്പര്യം തോന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ അറിയില്ല ദാറ്റ് ദെർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ആനിമൽസ്, എസ്പെഷ്യലി സ്ട്രേ ഡോഗ്സ്. അപ്പോൾ ദെർ ഇസ് എൻ ആക്ട് കോൾഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവൽറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസ് 2001. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ വർഷത്തിന് മുമ്പേ ദ ഫൈൻ, ലൈക്ക് ഇഫ് യു കിൽ എ ഡോഗ് ഓർ ഇഫ് യു കിൽ എ സ്ട്രേ animal, then the fine is 50 rupees. അത് ഇതുവരെ it's been so many years but the amount is still 50 rupees. ആ സമയത്ത് 50 rupeesന് വലിയ വില ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് 50 rupees അത്ര വിലയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ പട്ടിപിടുത്തക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിന് 150 rupees പട്ടിയെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ, ജീവനോടെയോ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് 150 രൂപ വീതം ഒരു പട്ടി കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ്, സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു, അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. മീൻസ് ഒരാളെ
ഇടിച്ചാൽ ഫൈന് കൊടുക്കാനും ഒരേ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ഇതിനെ കൊന്നിട്ട് പിടിച്ച് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ഒരേ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യലി. മീൻസ് ടോട്ടലി കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഡോൺ ലൈക്ക് ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ആസ് എൻ ആനിമൽ ഫീഡർ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് മീ ഫോർ ഫീഡിങ് ആനിമൽസ്, സ്ട്രേ ഡോഗ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദാറ്റ്? ഡസ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡോഗ്സ്? നോ, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ അല്ല. മീൻസ് അതൊരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ആണ്. പട്ടിയോട് വളർത്തുക, പട്ടിയോട് താല്പര്യം തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പട്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ല മറ്റെന്ത് മൃഗങ്ങളും ആവാം, അവിടെ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കി നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്, താല്പര്യമാണ്. താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വയമായി തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. Exactly. What I would like to say is regarding feeding of dogs. I'm telling this from my experience here while feeding the dogs. Especially, I've heard a lot of things from security officers as well as few people here. അവർ പറയും ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ലൈക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത്, അത് കാരണം കുറേ ഡോഗ് ബൈറ്റ് കേസസ് ഉണ്ടാകുന്നു, നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇവരിവിടെ നിന്ന് പോവാത്തതെന്ന് കുറേ ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൂവൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് like when we are hungry we want food, right? So until and unless our hunger is not pacified, we'll be aggressive, we'll be frustrated. And similarly, if our same കാര്യത്തിലാണ് dogs, if their hunger is not pacified, they'll just roam around and they'll start looking for food, and അത് കാരണം ടെറിട്ടോറിയൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം അവർ കുറേ അടികൂടും, അത് കാരണം കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ കോട്ടഡ് ബൈ ദ ബോംബെ ഹൈക്കോർട്ട് ദാറ്റ് stray dogsനെ ഫീഡ് ചെയ്താൽ once their hunger is pacified they do not do anything, they just go and do their thing. So I just wanted to highlight that there is a certain perception, a wrong perception towards stray dog and feeding. Yeah. Hi Benny. Dogsനെ ഇഷ്ടമാണോ? എനിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ല. Okay, you're a neutral person towards dogs. So when I ask you what you feel about stray dogs, is there any breed that comes to your mind? അങ്ങനെ ബ്രീഡൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് അത്ര. Stray dogs. So according to you, stray dogs are the dogs that are in the stray, no matter which breed it is. Yes. Okay. So do you believe that people who buy dogs and then who abandon dogs are also causing to this issue of growing population of stray dogs? I think it's one of the major reason, because if they are not able to take care of them, they should not do that. And if they are abandoning them, that's actually increasing the population of stray dogs. Okay. So I hope that you are supporting the notion that the population of stray dogs is growing, yes. Right? So what do you think are the reasons of the growing population of stray dogs? I think the one of the major thing I think is the government policies. There is no any right policies to take care of this stray dogs, and proper sterilization act practices properly taking place, or any government authorities very much focused working on this. I think that's one of the major reasons. Okay, so I think that like from what you said, I feel that you are aware that there are some practices like animal birth control programs, sterilization programs, vaccination programs that the government has announced, but then there's no effective implementation of such programs, right? Okay. Now what do you think do you support feeding stray dogs? Personally, I don't support feeding stray dogs. Okay. Because it's actually if maybe someone is very much interested in giving food to them, but many other persons won't be interested. Okay. So when it comes to a community, there are chances they can harm people. Okay. So that's one of my concern. Okay. So are you aware of any animal laws that protect the welfare of stray dogs? No, I am not aware of. Okay. So just to bring to your notice that there are many laws that protect the welfare of such animals, and there's also an act called Prevention of Cruelty of Animals. So see, there are such laws, but then due to poor implementation and follow-up, they are not practiced properly. Okay, thank you so much for your time, Akshay. അങ്കിളിന് ഇഷ്ടമാണോ പട്ടികളെ? ഇഷ്ടമാണോ? കൊച്ചുപട്ടികളെ ഇഷ്ടമാണോ? ആണോ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് പട്ടികൾ കടിക്കുമെന്ന്? ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകണം.
അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എല്ലാ പട്ടികളും കടിക്കുമെന്ന്, അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ? ഈ തെരുവ് പട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആണ്, അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരും അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് വിശന്ന് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവരുടെ ലൈക്ക് ആ ഒരു ദേഷ്യമൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവരൊന്നും ചില മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അന്നേരം പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പുറമെ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്കിളിന് തോന്നില്ലേ അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന്? അത് ആഹാരം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ തുടർച്ചയായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് ഒരു രാജകമാണ്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്കിളിന് ഇങ്ങനെ അറിയോ ഈ നമ്മളുടെ വല്ല ഇങ്ങനെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അറിയില്ല. ഓക്കെ. ഇതറിയായിരുന്നു, അതായത് ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ലൈക്ക് ചില ആൾക്കാർ കൊല്ലും, അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊല്ലും. അത് ഒരു ഇല്ലീഗലാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അത് ഇല്ലീഗലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലീഗലുണ്ട് ഇല്ലീഗലുണ്ട്. അത് എന്തോ ഞാൻ പറയുന്നത്, കൂടുതലും ഈ ആളുകളെ ഉപദ്രവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനെ പിന്നെ കൊല്ലണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വഴി മാറി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്കിളിന് എന്താ തോന്നണേ ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നണേ? പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്കിളിന് അറിയായിരുന്നു, അതായത് ഇവിടെ ലൈക്ക് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ABC, അതായത് ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാംസ്, വാക്സിനേഷൻ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ലൈക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ നേരാമണ്ണം അത് ആ പോളിസീസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. If a female dog remains unneutered and allowed to reproduce unchecked, look what can happen in 6 years. Population explosion. Adopting dogs from the streets or shelters or rescue organizations can help reduce the population of stray dogs. When you adopt a dog, you're providing it with a loving home and you're preventing it from becoming a stray in the future. Because many stray dogs are the result of owners abandoning them or allowing them to roam freely, which leads to overpopulation. Stricter animal control laws like mandatory pet registration and microchipping can prevent abandoning of dogs. Spaying and neutering can control breeding, and vaccination can control spread of diseases. The government should also make sure that the authorities responsible for animal birth control programs are doing their job properly and on time. Public education and awareness. Educating the public about responsible pet ownership and the consequences of abandoning or neglecting pets can help reduce the number of stray dogs. This can be done through campaigns, workshops, etc. People should be made aware that adopting or buying a dog is a lifelong commitment, and they should be doing this only if they think that they can take up this responsibility. Because dogs, when abandoned, do not know how to survive on the streets alone. Abandoning dogs on the street will lead to increase in the population of the strays, and this in turn can cause other issues like territorial fights, which can have serious consequences. Now, at this point of time, the question is,
Whether India can achieve the milestone of controlling population of dogs. The answer lies in sterilization, neutering, charging taxes on buying dogs from breeders and adopting dogs. Let us look at the case of Netherlands that became the first country to have no stray dogs. Netherlands was successful in achieving this milestone. This is only because they strictly followed the CNVR program. This is a nationwide government-funded sterilization program. Here, they collected, neutered, vaccinated, and returned the dogs back to their habitat. Even the World Animal Protection Agency believes that this is the most effective way to combat with dog overpopulation problem. Government also increased taxes on store-bought dog just so that they can motivate people to adopt dogs from adoption centers and shelters. Just like Netherlands, there are other countries too to have such effective programs. Turkey has implemented a successful stray dog pollution control program which involves capturing stray dogs, vaccinating them, and then releasing them back into their original habitat. In addition, the government has established shelters for stray dogs and has worked with the animal welfare organization to find permanent homes for them. Italy has implemented a nationwide law that requires pet owners to microchip the dogs and register them with local authorities. This has helped to reduce the number of stray dogs in the country as well as increase the chance of reuniting lost dogs with their owners. Now you must be wondering, why doesn't India have such a program? The reality, in India already has one called the Animal Birth Control Program. This program involves capturing, sterilizing and vaccinating stray dogs and then releasing them back into their original habitat. This program has helped in reducing the number of stray dogs and controlling the spread of diseases such as rabies. However, we cannot say it has been completely successful as there are a lot of factors like corruption playing in the background. So how is the problem linked to sustainability? By addressing the stray dog population, we can help to create more sustainable and healthy communities. Sterilizing and vaccinating stray dogs can help to control their population and reduce the spread of disease. Educating the public about the importance of responsible pet ownership can help to reduce the number of dogs that are abandoned or left to roam in the streets. Implementing effective animal control measures can help to keep the streets safe and free from aggressive or diseased dogs. Overall, controlling the stray dog population will help in achieving sustainability in terms of waste management systems, curbing disease, transmissions, etc. The latest report of the State of Pet Homelessness Index of India states that there are 6.2 crore street dogs in India. The country also leads in the number of rabies cases with 18,000 to 20,000 deaths annually as per a report of the World Health Organization. India recorded a whopping 1.6 crore cases of street dog bites between 2019 and 2022. This has also led to an increase in revenge crime and atrocities against dogs, feeders of dogs, and caregivers, as well as conflicts among urban residents. With effect from March 16, 2023, a notification issued by the Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying seeks to make implementation of the Animal Birth Control Rules 2023 stricter. Among the new rules are the use of humane methods to capture stray dogs to be sterilized, mandatory prerequisites for veterinarians, and CCTV cameras to be installed where the animals are housed. The rules also ask the residents to be properly briefed about the ABC program being conducted in their area. The number of dog bites cases is a proof that the ABC program has not been properly implemented. It is only after 70% of the street dogs are sterilized that there will be a drop in their population. Else, it will be a waste of time and effort. If there is proper political will to implement, it will take only 2 to 3 years to sterilize all street dogs in the country. With new rules in place, India aims to take forward its new National Action Plan for Dog-Mediated Rabies Elimination to meet the WHO's target of zero rabies by 2030. Only through the ABC program can we achieve this target and ensure that the man-dog conflict is resolved. A dog has been man's friend forever. It is high time we return the compliment and become its best friend. New animal birth control rules have been notified, but only proper and uniform implementation can make any real difference. Through my interaction with some people here,
I got to know that not many people know that killing stray dogs is illegal because to them, one of the quickest and easiest methods to control their population or to get rid of this problem is to kill stray dogs. So they're not aware that there are laws and legal rights that protect the welfare of stray dogs, and it is illegal to kill them, and it is also illegal to a certain extent to relocate stray dogs.